matukio mkija kikamba sindu ila sikikie ino yetu ya Kenya hiyo na muno una muradi wa eti wene Uhuru na Raila wita wa BBI na alama na tuemetele hivi tunigenda mwana masia umayo mainya masia mwananchi na gharama ile kuisa kwetu ni muradi uso nenda ulikania akamba kana ni mudheve ni kanisa ya isi miaka midhebu ya na neni na imundu wande wasia kwa hiyo makosa kwa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta president wandi na Raila kuikalandi na wiki iliko nisio kana ni Mkenya nondu matwa uwandu Makenya maile kuatia na imundu waile ukana nisia kana kavinga na sia wanakau president newe mutongo iwandi ndena vinya waku kilasi katiba kaitu ka Kenya kabinduwe bana na yukilewe kaese niwe kia committee kana commission ya kusisia bindu kuhusu wa katiba na i committee aime ni banewe mwene ni iti kana nondu jaji huko wa ICAO kana umae wa mundu atonya kwekalile kwani akasila na mwanae ayoso tuyo nake aiumya na iwekia na mwesuku we nake aijuga niwe wakudiumini kila umae wakio tuye na kujuga kuisila wakati akaika president ni waina anduma umuta kanate yeseo na mamu ye katiba tia president kana Raila kana minister kana serikali kana ndo alama kwetu mabuti katiba ni ya nduma Kenya ulawe binya nola munzu na maile une wandaiya mai dikile la kubendwa kilungu ona kiba chacho unenda kwa sekana Uhuru ni wabitisie na atumia gharama nene na bwana mapesi ya nduma Kenya na junata vya nduma Kenya gharama isume iwata be sio kata nundu wa imuvangu utaile na ndoa ile kwidhiwa witikilitwe uende nambe kila kingine kwetia nduma Kenya uwekeo nundu wa wota na kusuania kana weni we Kenya na nundu nya kutua undu ona wiva nduma Kenya mayati ndiye itu ni ndiyo thasio na ndiye democracy na vitongo hivyo ni katiba makoti yati ndiye high court na court of appeal ni supreme court karama ilatu dikile kana ndiye dikile inene monopio nebinda yana ngwa majaji maituma leo sila makwani mekitumi maka usile kwani ya mundu wa Kenya na mundu wa Kenya ayibitirwansia utongo yula wiwo unenda kwa asia utongo yiwa Kenya tiwa ndwele kana group yandu utongo yiwa Kenya ni wandu ma Kenya na idita asla nation na Kenya kwanza tuunga na chuo wa majaji kuma high court court of appeal na supreme court kwa sekana nimona misieki kana nisia na sia ndeno na baimundu tonya kumasukuma makeka mundu utaile ikaba kwasi mawe mo people support kwa Kenya chief justice wa Kenya ningu mtungi ya mugano ndio wa kuangamia haki ya Kenya na nichukue nafasi hii tena niseme kwamba mambo yaliyojiri katika nchi yetu jana tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka wa 2022 ni jambo ambalo halitaweza kusahaulika katika taifa letu la Kenya. Tunakumbuka kwamba wakati Raila na Uhuru walisalimiana
wao walichukua uamuzi wa kujiona kwamba wao ndio taifa la Kenya, na wakisha kuamua hakuna mtu mwingine anaweza kubisha maamuzi yao. Na wakakaa chini, baada ya kusalimiana wakaunda kamati ambayo ilijulikana kama BBI ili ipendekeze vipengele fulani vya katiba yetu viweze kubadilishwa. Lakini walifanya hayo wakiwa wawili na kusahau kwamba ilikuwa ni usiko la Wakenya. Ilikuwa ni Wakenya wahusike wote ili waweze kukubaliana ni wapi na wapi wanaweza kubadilisha katiba yao. Lakini hao wawili walichukua jambo hili kama jambo lao wenyewe na wakajiona kwamba wakisha kuamua kazi ya Wakenya ni kufuata. Mimi nilikuwa mtu wa kwanza katika taifa letu la Kenya kuangalia msimamo wa nchi na vile katiba inasema, na nikasema kwamba jambo Uhuru Kenyatta alilofanya kama rais wa nchi akiwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alitaenda mbali kwa sababu hailingani na sheria na katiba yetu. Haya yameweza kufikirishwa jana. Wakati tuliangalia nyuma, tunaona kulikuwa koti ya juu, halafu koti ya rufani, halafu tukaenda ile tunaita Supreme Court au koti ya juu kabisa katika nchi yetu ya Kenya. Na uamuzi wao wote ulikuwa sawa sawa. Nichukue nafasi hii nishukuru koti yetu yote, kuanzia koti ya juu, koti ya rufani, koti ya Supreme Court, na kusema kwamba majaji wetu wote pamoja na jaji mkuu wa taifa letu la Kenya walisimamia haki na wakaona kwamba mapendekezo ya Wakenya ilikuwa wao wahusishwe. Mkumbusha Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwamba nchi yetu ni nchi ya kidemokrasia na si nchi ya kihimla, na makosa unapokosea ni kwamba ukiwa juu ya kiti unafikiri Kenya ni mali yako. Sisi tunataka kukwambia unakaa hapo kwa sababu ya sheria, na sheria ndio inatakiwa ukae hapo. Na vile umekuwa ukikaidi uamuzi wa koti mara kwa mara, ujue katika vitabu vya uongozi wa Kenya utaingia kama rais ambaye hakuheshimu sheria katika nchi yetu. Kwa hivyo tunataka uwe na washauri wanaokufaa wa kuamulia na kukushauri kwamba katiba unataka uifuate namna hii na sheria unataka uifuate namna hii. Na hii kamati umeweka imegharimu Wakenya pesa nyingi sana. Hata pesa ya kuenda kotini, hizi koti 3 tumeenda, Wakenya walipotea wakati, Wakenya walipoteza pesa, na hata majaji wetu hawakufanya kesi ambazo zingewasaidia Wakenya. Waliletewa marubano ya kundi hili unaloliongoza wewe na Wakenya wakereketwa ambao wako upande mwingine, wakikataa dhuluma na kugandamizwa, na wakasimama imara kusema hapana, hii hatutakubali. Huo muda na gharama tunataka uombe Wakenya msamaha, kwanza kwa kufunja katiba yetu, pili kufunja sheria za nchi yetu, na tatu utuambie hizo gharama zitarudi nyumbani. Na hayo ndio mambo tunataka kuona. Kama unataka kuingia kama rais aliyefanya makosa mengi ya kutotii sheria, lakini baadaye akaomba msamaha na Wakenya wakamsamehe, lakini usiweke roho ngumu kuonyesha kwamba hii ni mojawapo ya maisha ya kawaida inayoweza kuendelea katika nchi yetu. Hii ni tuhuma mbaya, na haya ni matendo mabaya, na haifai kuwa mambo yameenda namna hiyo. Kwa hivyo kutoka leo wewe na Raila ujue kwamba nyinyi ni mojawapo wa wananchi wa Kenya, na mbali na kuwa wa Kenya wewe wamekupatia mamlaka ya kuongoza nchi, na wewe Raila wananchi wamekupeleka nikiwa mmoja wao pahali umefika, haina maana kwamba nchi hii iko ndani ya mikono yenu na mifuko yenu. Nchi hii iko kwa mifuko ya Wakenya na mikono ya Wakenya. So in other words, I want to express my great gratitude for what happened yesterday on the 31st of March 2022 with the ruling of the Supreme Court. This was in addition to the ruling that was given by the High Court and the Court of Appeal
in terms of BBI commission. When Raila and Uhuru shook hands, they made a very big mistake. And the mistake was to assume that this country belongs to two people. If they can congregate and get together and make a decision, they expected Kenyans just to wake up and follow what they have decided. But this now has been demonstrated by courageous and gallant Kenyans who refused to be intimidated and who refused for their democracy from being snatched away from them. And they say they will defend their rights and defend their democracy. This happened by rejecting BBI and going to court of law and filing cases there, cases that took time and costed Kenyans their time that could have been spent doing better things. They were set against one another by President Uhuru Kenyatta and Raila Amolo Odinga in those court battles. Our judges did not attempt to do cases that was to help this country, but they were pushed now to sit and spend time on dealing with something that was not applicable and it was not doable. There is what is contained in our constitution. And if we have to amend a section or a sentence in our constitution, in any clause, in any section, there are steps that need to be followed. And one of them is the public participation, which did not take place. Who sit down and with the Raila and assumed that they will agree on what Kenya should be given. And they forgot that they needed to consult the same Kenyans to agree on their proposal. So they went out, they started singing about reggae and nobody can stop it, meaning that their decision has been taken and nobody was out to stop it. But now they can look at things the way they happened. They can look back and see the mistakes they made. And since President Uhuru Kenyatta, by being vested with powers by Kenyans, you have gone to demonstrate that you don't care about the laws of this country. You are on record as the first president in Kenya who completely has failed and refused adamantly to obey the orders of the courts in this country. And that is what is going in the record. And if you want to erase this now, because this is the only opportunity you have, and take my advice, is to go out and apologize to Kenyans for the money that you caused the taxpayer to spend, the time, and the mistake you made to demonstrate that you don't care. This is the chance now. You should come out and apologize to Kenyans and tell us how the money that was spent, how it will be recovered by the so-called BBI commissioners. Very last one is that our courts has demonstrated that they are independent and they can make their judgments and ruling without considering the repercussions that could come after the ruling that has been given. So we thank them for being courageous and ask them to continue standing and defending the rights of Kenyans in this country. So we are happy and we say God is on our side. Mungu yuko pamoja na Wakenya. Mungu anasimama na Wakenya, and God is standing with Kenyans. For this attempt alone, if it had gone through, it would have brought a lot of problems and sufferings to Kenyans. But God stood by us and gave our judges the wisdom from the High Court, the Court of Appeal, and to the Supreme Court. You can see, and everybody can see, that the rulings were coordinated because the thinking was the same. The reading of the malicious arrangements that were being brought about, they all saw it in the same way, understood it, and they set it aside.
and gave Kenyans a chance to apply and practice their democracy. So we thank God for that.